Nazuri mwafika kale. Ifedali mwamba. Okay. Chubu. Yeah. Mtenye bana. Abake pulero ya tena. Akantara pulero ya tena. Mwanga wira. Nintenda. Ngatimu kumuona bwana nintenda. Good afternoon, members of the press. Let me welcome you to this press briefing by the leader of opposition, so the Vice President for the Southern Region for the Democratic Progressive Party, Honorable Kondwani Nankhumwa MP. He is flanked by Honorable Dr. Ngwale, Member of Parliament for Chirazolo West, and my name is Yusuf Ntenda. I'm a Member of Parliament for Mulanje West. I also chair the Legal Affairs Committee of Parliament. First of all, the leader of opposition is here to brief you on issues of national importance. As you may be aware that the country is awash with the information that there is an amount of money that is missing that was meant for the fight against the coronavirus. As you may be aware that the country is in a crisis, and he is going to brief us on that issue of the expenditure in respect of the 6.2 billion, and also some other issues that he is going to brief us. First of all, I think we should know who is here, and then we'll proceed from there. Maybe we should start from my far right, going around. Thank you. My name is Daonga Sabola. I work with Times Group. Thank you. My name is Kondwani Maronga. I'm with the Thank you very much. Without wasting much time, let me ask the leader of opposition, Honorable Kondwani Nankhumwa MP, to address you. Thank you very much.
Thank you very much, members of the press. Let me recognize the presence of Honorable Ngwale. Honorable Ngwale, MP, but is also chair of the Parliamentary Committee on Health. And Honorable Yusuf Ntenda is the chairperson of the Legal Affairs Committee of Parliament. Ndikulandireni ndi manja awiri ino anthu anzathu olemba nkhani atola nkhani. Kuyankhula kwanga ndiyankhula kwambiri mchichewa pofuna kuti amalawi ochuluka kunjaku athe kutsatira zomwe tiyankhule pano. Tizilowetsamo Chingerezi pang'ono kanthawi kena kake, komano chifukwa choti tikuyankhulira amalawi ochuluka omwe kutimvera panopa, ndimafuna kuti ndipemphe kuti statement yanga ndipereke mchichewa. Amalawi anzanga, potsatira muliri omwe unatigwera mdziko muno wa matenda a COVID-19, boma linakhazikitsa komiti yomwe cholinga chake ndikutsogolera ntchito yolimbana ndi matendawa komanso kuwunikira momwe ntchitoyi ikuyendera. Ku komiti imeneyi kuli oyimira magawo osiyanasiyana monga Public Affairs Committee, a Christian Health Association of Malawi CHAM, ogwira ntchito za boma komanso nduna za boma. Ine nasankhidwa mu komiti imeneyi monga oyimira mbali yotsutsa boma ku nyumba ya malamulo. Mukudziwa inu kuti akasiku oyamba kuti mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma nyumba ya malamulo akhale mu komiti imeneyi. Pamene President Professor Arthur Peter Mutharika amalamulira dziko lino, komiti inaliponso, ndipo pa nthawi imeneyo President Mutharika anayiona kuti nchoyenera kuti mkulu wotsutsa boma nyumba ya malamulo nthawi imeneyo akhalenso mu komiti imeneyi, ndipo anasankha olemekezeka Robin Lowe, MP, omwe pa nthawiyo anali mkulu wotsutsa boma nyumba ya malamulo, kukhala member wa komiti. Lero ndakuyitanani ku msonkhano uno kuti ndipereke maganizo anga monga mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma ku nyumba ya malamulo pa nkhani yomwe amalawi ambiri akuyitsatira ndi chidwi, yokhudza momwe ndalama zomwe zimayenera kugwira ntchito yolimbana ndi matenda a COVID-19 zayendera. Atola nkhani ambiri akhala akuyimba foni kuyambira mwina kumapeto kwa sabata yathayi kumafunsa kuti kodi muyankhulapo liti ndipo maganizo anu ndi otani. Ndiye ndakhala ndikudikira, sindinafune kuti ndingothamanga kuyankhula pa zinthu zina zomwe mwina information yake ndilibe, koma ndimayembekeza kuti titolere zina ndi zina kuti mapeto wake ndizakuyankhuleni. Boma linatulutsa ndalama zokwana 6.2 billion kwacha. Monga mukudziwa, cholinga chake kunali kuti zigwire ntchito yolimbana ndi matendawa. Zachisoni nzoti kuchokera ku malipoti omwe achokera ku nthambi zina zomwe zinalandira ndalamazi, zikuonekeratu kuti ndalamazi zochuluka sizinagwire ntchito yake, komanso sizinagwire ntchito moyenera. Mwachitsanzo, ndikupatseni chitsanzo, khonsolo ya boma la Nsanje inalandira ndalama zokwana 30 million kwacha, koma tapeza kuti ndalama zimenezi zinasowa ku akaunti ya ku bankiyo zitangofika tsiku lomwelo. Khonsolo ya boma la Zomba inalandira ndalama yokwana 30 million kwacha, koma tikumva kuti mwa ndalamazi ndalama zokwana 7 million kwacha
anazigwiritsa ntchito ina popereka masalale kwa anthu ogwira ntchito ku khonsolo ya boma la Zomba, ya mzinda wa Zomba. Nako kuchera dzulo tikumva kuti kunapita ndalama zokwana 30 miliyoni kwacha, koma tikumva kuti ndalama zokwana 4 miliyoni kwacha anakonzesera makompyuta ndipo zinazo anagula matayala a njinga za moto. Ku Lilongwe district tikumva kuti kunapita ndalama zokwana 85 miliyoni kwacha, ndizo pa ndalama zimenezi mwa ndalama zimenezi mu 85 miliyoni kwacha 42 miliyoni kwacha anazigawana kumeneko ngati maalawansi 42 miliyoni kwacha. Izi ndi zina mwa zitsanzo zochuluka, sindingafotokoze zitsanzo zonse, koma pali zitsanzo zochuluka zomwe zikuchita kuonetseratu kuti ndalama za nkhaninkhani zomwe zinapita ku madepartment osiyanasiyana a boma zinasowa mosadziwika bwino, malo moti zipindulire Amalawi, kusonyeza kuti malinga ndi mmene zinayendera ngati kunsanje, ndi kuti kunsanje kulibe china chilichonse chokhuza kulimbana ndi COVID-19 chomwe chinachitika, kusonyeza kuti anthu akunsanje akupitirira kuvutika ndi matendawa popanda thandizo lina lililonse pomwe ndalamazo zinaperekedwa. Powonjezera apa zaonekanso kuti kunduna monga wazofalitsa nkhani unagwiritsa ntchito ndalama zochuluka kwambiri poyerekeza ndi ntchito yomwe auza mtundu wa Malawi kuti agwira. Palinso kubwereza ntchito pakati pa unduna wa zaumoyo ndi wa zamalo, duplication of works or activities, pomwe onse akhala kupereka malipoti kuti anagula matenti pomwe oti aperekedwe mzipatala za mdziko muno. Iyi ndi nkhani yodandaulitsa kwambiri kwa Malawi onse omwe akupitiriza kuzunzika kwambiri chifukwa cha matenda amenewa. Potsatira zomwe zachitikazi, ine monga mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma ku Nyumba ya Malamulo ndikufuna kuti pachitike izi ndi cholinga choti tibwerezeretse poyera kapena tibweretse poyera chenicheni chomwe chachitika ndi ndalama za nkhaninkhani zotereza. Ndikupempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti kudzera ku National Audit Office akhazikitse kafukufuku kapena tinena kuti forensic audit ku nthambi zonse zomwe zinalandira ndalamazi kuti gwero la nkhanizi lioneke. Izi zichitike pasanathe sabata ziwiri. Ndikanakonda kuti kafukufuku akanachitika ndi akatswiri oyima paokha, koma polingalira kuti nthawi ndiyochepa yoti zichitike, ndi bwino kuti nthambi yomweyi ya National Audit Office igwire ntchito imeneyi. Zotsatira za kafukufukuyu zikaonetsa kuti anthu ena atengera ndalamazi m'matumba mwawo, anthu oterewa alandire chilango choyenera motsatira malamulo a dziko lino. Ndinenetso pano kunena kuti gawo 56 mndime 6 ya malamulo a dziko lino ikupereka mphamvu ku Nyumba ya Malamulo yokhazikitsa komiti yapadera yoti ikhoza kufufuza nkhani za mtunduwu. Pamenepa ndikufuna kupempha Nyumba ya Malamulo kudzera kwa spika a nyumbayi kuti nkoyenera kuti aitanitse mkumano wa business committee ya Nyumba ya Malamulo kuti ikhazikitse komiti yapaderayi yoti ifufuze za nkhaniyi. Komiti isakhale ndi mamembala ochokera mu komiti imodzi,
komano ikhaleja pa Chingereza amati ad hoc committee yomwe mukhale mamembala amakomiti osiyana-siyana makamaka omwe akukhudzana ndi kumagawo aboma komwe kunapita ndalama imeneyi. Apa ndikukamba za komiti monga health committee, komiti ya zaumoyo, komiti ya budget, komiti ya defense and security, komiti ya transport, komiti ya education, komiti ya information, komiti ya public assurance, komiti ya gender, ku legal affairs committee, komanso ku social affairs committee, kuphatikizapo kujatimati komiti ya women caucus. Pozindikira kuti matenda a COVID-19 abweretsa mavuto ankhaninkhani kwa Malawi, ndikubwerezanso kupempha boma kuti liyambe kupereka ndalama yokwana 35,000 kwacha yomwe bomalo linalonjeza kuti lizipereka mwezi uliwonse kwa Malawi wovutika mdziko muno, poganizira kuti matendawa adzetsa umphawi wochuluka pakati pa Malawi. Zimenezi ndi zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyenera kuchita, osati kuyembekezera chabe malipoti kuchokera ku komiti ya COVID-19. Mukudziwa Malawi kuti si ntchito ya komiti imeneyi kuchita kafukufuku wakusakazika kwa ndalama monga momwe zikuchitikiramo. Mu komiti ya COVID-19 mulibe akadaulo pa nkhani za chuma kapena za kafukufuku wa chuma, kotero singakhale ntchito ya komiti kutero, chifukwa ndanena kuti pakhale kafukufuku wa akadaulo pa nkhani imeneyi. Ngati nkhani zomwe ndafotokozazi komanso kupempha kuti zichitike sizikwaniritsidwa, kukhala kovuta kwambiri kuti ineyo ndipitirize kugwira ntchito ngati membala wa komiti yomwe ikutsogolera ntchito yolimbana ndi matendawa, ndipo ndizalingalirapo zochoka mu komiti imeneyi. Potsiriza, ndikufuna kupepesa kumanja onse omwe ataya okondedwa awo chifukwa cha matendawa, komanso kufunira machiritso ansanga kwa anzathu omwe akudwala matenda amenewa. Ndikufunanso kuyamikira anthu ogwira ntchito za umoyo makamaka omwe ali patsogolo pothandiza anthu omwe apezeka ndi matendawa. Anzathu athu azachipatala akugwira ntchito yotamandika kwambiri. Iwo akulolera kuyika miyoyo yawo pachiswe pofuna kupulumutsa miyoyo ya Malawi. Tiye ndipitirize kupereka ulemu, kuthandizana nawo, komanso kwakukulu kuwapempherera kuti apitirize kugwira bwino ntchitoyi. Tiye ndipitirize kutsatira njira zonse zopewera matendawa. Tiye ndipitirize kuvala zotchinga pakamwa ndi mphuno, kusamba m'manja ndi sopo pafupi, komanso kukhala motalikirana. Tiye ndikumbukire kuthamangira kuchipatala tikaona kuti sitikumva bwino matupi mwathu. Ambuye akudalitseni ndipo adalitse dziko lathu la Malawi. Zikomo. Zikomo kwambiri uko kunali kulankhula kwa atolankhani kwa olemekezeka Kondwani Nankhumwa omwe ndi mkulu wa aphungu otsutsa boma ku nyumba ya malamulo. Mwa nthawi zonse timati tikalandira mfundo ngati zimenezi mwina kutheka kuti atolankhani makhala ndi mafunso. Ndiye pano ndipemphe ngati pali mafunso kuti tikhoza kufunsa, mukayimika dzanja, mukachulidwa kuti ndinuyo amene mukuyenera kufunsa funso, muzitchula dzina lanu komanso kumene mukugwira ntchito, kenaka ndikufunsa funso. Apa nditsegule bwalo kuti mutha kufunsa mafunso tsopano. Tiyambire apa. Ndine Mr. Ndenga,
mafukozera ndawo komiti ya tsogolo wa dziko lino za COVID-19 kodi zinthu zimene mafukoza mafuko amene mafukoza munakambirana komiti yo kuti kapena maona kuti sizikugwira ntchito sizikumveka chifukwa chakamagwira poyera funso lina mukuti kufufuza nkhani za ndalama zija sinchito ya komiti imeneyi patapa mukupanga nazo kufufuzazo kapena mamba mwasiya kuti waona kuti sinchito ya komiti imeneyi sikupanga nawo funso lomaliza makhanso matuzawa kuti kwina makhanso kuzika ndalama zotere ndondomekwana kufufuza inali motani unapita makhanso amenewa kapena magwiritsa ntchito ndondomekwanji atatu. Yes. So I'm asking in English because I want to get these positions in English so that we can properly report them. I wanted an extension to the question which is Maybe you can introduce yourself. Okay, all right. My name is Godwin Madonga from Nation Newspaper. Once again, I wanted to extend to a question which Winston has asked the last question about the extent of the road which is coming out from the reports. Apart from the district councils, a lot of money also went to central government, to various departments, ministries and stuff. I wanted to know if you have been privileged to see how the money has been used by the central government departments, like, for example, MDF, for example, Minister itself, the Minister of Health. What has been discovered from the reports which you have scrutinized? Additionally, you have called for an audit. I want to find out which period of expenditure are you focusing on. I would like to learn this because we know that COVID funds have been spent not only by this administration but even your administration, the TVP administration. You haven't tackled anything in terms of the period of investigation which is the forensic audit should cover. And what has been discovered according to the previous facts which of course the assumption is on the current 6.2 billion, but I just want to know which period should be forensic investigation focus on. Yes. Okay, zikomo kwambiri. Funso loyambirira la Winston nkhani kodi tinakambirana komanso tikuti ngati si ntchito ya komiti kulandira malipoti inuyo mukulandira nawo. Ndiyankhe chonchi titakumana mu komiti tsiku loyambirira a president atalamula Sunday kuti within 48 hours ndifuna kuti komiti yanga ilandire malipoti. Analipo mamemba ena a komiti anafotokoza kuti komatu ngakhale titakumana ngakhale tapasidwa ichi koma ifeyo tilibe ukadaulo weniweni onena kuti tikhoza kupanga audit kapena tikhoza kutsatira bwino malinga ndi mmene zinthuzi zayendera. Komabe ili ndi lamulo, ichi ndi chigamulo talamulidwa ndi mtsogoleri wa dziko, tikuyenera kutero. Ndifa yake komiti ya task force inapitirira kulandira. Ndifa yake munamva kuti after kulandira komiti ija ndikovuta kuti iyambe kupanga the actual auditing, komano akayamba afotokoza kaye chairman a komiti kwa mtsogoleri wa dziko kuti ife talandira malipotiwa tapeza izi malinga ndi malipoti omwe abwera pa nthawi imeneyoyo. Ndipo kuyankhani ndikunena kuti alipo anthu ena mu komiti mamembala ena ananena kuti ifetu ntchito yatikulira, ife sima auditors, a president ntchitoyi akanangoyitenga ndikuyipitisa straight kwa ma auditors, zinthu zikanakhala bwino.
ndalama zomwe ndatchula pano mafufuza munapita komweko? Ayi, sitinapiteko, komano zimene zili malipoti aja alandiridwa aja omwe akhala kulandiridwa lolemba lachiwiri zili madocument ama committee amene aja ama cluster amene aja. What about the other departments? Yes, there are several departments, but I just managed to pick this. But if there is a need for more, because the documents are so baggy, I could not manage to pick each and everything. But there are full reports which are really indicating that a lot of mismanagement happened in different departments. But what I've presented to you is what I've been able to pick within a few hours. I have been looking at the reports. Thank you. Yes, mina tengi round ina ya mafunzo. I think there was a question about the period you would like to have a audit for us all. Yeah, the period, we are talking of the 6.2 billion kwacha here, which is what Malawians are talking about. Now, I would have loved that from the time this 6.2 billion kwacha was allocated and started being used. That's the period. I don't know which month was the 6.2 billion, or it started even during the DPP administration time. That can cover even that, because if 6.2 billion kwacha started being used during the DPP era, it's better that this forensic audit start from that period, because we are talking about the whole sum, not a piecemeal type of auditing. Chabwino, the consensus around the ina ya mafunzo. Yes, tiambira hapa. Bwana, zina Ndaonga Sabola ino munali ndi mwayi wa privilege kukakhala nawo ku committee imene makrosiyana siyana amabweretsa zikalata zawo zofotokoza makamaka amene ndalama zidagwirira ntchito. Ifeyo tinalibe mwayi umene ndi mwina popeza mwayi makale kufotokoza za committee imene zina zimene abweretsa mwinaso mutongotifotokozerapo kuti pa zikalata zimene mwaona olo zimene munalandira ngati committee amene akuoneka kuti asokoneza ndalama kwambiri. Fake ndalama zikutchulidwa 6.2 billion kwacha, ena ndikuti asokonezapo ndithu zochuluka ndithu ndi gulu liti limene lasokoneza ndalama mochuluka kwambiri kutengera ndi zikalata zimene mwalandira ku committee imene zikomwambiri. Zikomo kwambiri, ndikanakhala kuti ndapanga review ma documents onsewo ndikanadziwa kuti no gulu lochuluka lasokoneza mochuluka ndilili. Komano ndangonena kuti tangoonako zochepa zokhazo zomwe no zapangidwa sa analyze mothandizana ndi akatswiri ena azachuma omwe ndimagwira nawo ntchito. Komano kuti ndichite point unena kuti gulu lalikulu ndili, gulu laononga kwambiri ndili, ndewu ndilakwitsa ndikhoza kutchula lero gulu lina kupeza kuti no kafukufuku akachitika upeza kuti no cluster ija si imeneyo yomwe yaononga kwambiri, koma iliponso ina yomwe inaononganso ndalama mochuluka. Presentations should go back and redo their presentations. And if you may recall, if you recall any of the clusters, if you might happen to recall it. Yeah, it is true. I can confirm it is true. I can, off the cuff, remember the local government cluster that was sent out to redo their presentation, because in a way it was not making sense at all. Okay, yes, sir. The far end, yes. Okay, my name is Dixon Kiwati Kondo from Galaxy FM. On the district councils that you have highlighted, most of them are from the southern part, where I've mentioned of Musanje,
Zomba, and then I think we also have Lilongwe. How best are you auditing or trying to find out the transparency and accountability on the usage of the funds in the other districts, considering this that you have mentioned? Yeah, thank you very much. This is the reason why I'm saying the only way out is to institute a forensic audit. Because we can, as a task force, we can receive a report that, yes, we can do that, but in essence, the task force in itself has no professional capacity to do the kind of auditing. So I've not, let me repeat to say that the councils I have mentioned, the sections I've mentioned, they're not only those. This goes as far as Chitipa, as far as Karonga, almost everywhere things did not go according to the plan, or the preliminary report shows that this did not go according to the plan or the intended purpose. Yeah, let me get the outcome. Is it related to the previous question? Yes. Funcionário Chiriro, sino l'inverso, buono buono. Maripoti omwe abwerawo ndi maripoti ochokera komwe kunapita ndalamazo zomwe zikuoneka kuti pena pake sipakumveka, pena pake panasokonekera. Ndifake ndapempha kunena kuti no, kuti zimenezi zikhale bwinobwino pangofunika auditing basi, forensic audit ichitike. Tisatayeso nthawi ndi kumabweresa maripoti ku committee kwa maauditor apite kuma department abomako kuti akapita kumeneko akagwire ntchitoyo akatero abweretse ripoti lomwe likunenedwa. Mukamba za Public Accounts Committee, palibe contradiction chifukwa chani nyumba ya malamulo ili ndi standing orders omwe amagwira ntchito. Ndikuwerengere ni standing order 161 ikunena kuti a Public Accounts Committee shall be appointed to inter alia, 1, consider and report on audited public accounts by the Auditor General and such other public accounts laid before the Assembly. 2, to examine any other document laid before the Assembly concerning financial controls, accounting and auditing in relation to public expenditure. Chomwe chikutanthauza nchonena kuti panopa mene ziluziliri nkhani ya 6.2 billion sinapangidwe audit. Nzosatheka kuti a Public Accounts Committee ayang'ane nkhani imeneyi malinga ndi standing orders athu. Nkofunika kuti a Public Accounts Committee adikire kuti no ma audited accounts yo atuluke azaperekedwe nyumba ya malamulo. Akatero ndi Public Accounts Committee imatenga zimene zija ndi kuyamba kugwira ntchito the audited accounts, but we are not talking of audited accounts now. So ndinganena kuti no ngati anayankhula choncho anafulumiza kuti agwire ntchito imeneyi chifukwa nthawi yomwe yoti agwire ntchito imeneyi a Public Accounts Committee sinafike yayi, idzafika ngati Auditor General's report lidzafike ku Parliament.
moderated. Leader ena kufusa kunjaba kufusa kuti tafusana Nankhumwa kuti kodi msonkhano watu lakhanu umene wakupanga ngati leader of opposition kapena member wa committee ya presidential task force ena asakapetsetse bwinobwino mutha kuwunikira bwinobwino kuti msonkhano umene umayitanisa ngati member wa presidential task force on COVID-19 kapena ngati leader of opposition muwunikireko bwinobwino. Ndingoyankhira kuti ndayitanisa in my capacity as both, because I'm in the task force, as I've already explained, in my capacity as a leader of opposition. So it's both ways. Yes. There are views of COVID-19 funds. We have heard that most of the time, it is because of the allowances that members get. Would you just tell us, now that you are in the task force, are you getting allowances and how much they are sitting? The last one. You have raised a very pertinent issue, which also I thought I should tackle here. When the president was being sworn in, I think at the Camus Barracks or at some other point, he committed to be meeting the leader of opposition. He said every 3 months or what. But let me set the record straight that since that was said, this is almost the 7th or 8th month with President Chakwera in office. I've never met the president. He has never made any effort to meet me. So when some other people say that, no, because you meet the president, you could have just gone to the president in your usual meetings to speak about this, to talk to him about this. I'm sorry to say that none of such meetings has taken place. I'm not sure. Yes, maybe the other question. Yeah, yes. There are sitting allowances that are there, but I cannot recollect how much is that. But normally there are sitting allowances when the committee is meeting. So are they not worth mentioning here? Maybe they could be part of the abuse, because Malawians are listening out there, and they could be having that picture to say maybe these guys are part of the road. You see, let me say that I have not. Let me repeat that I have not finished looking at each and every report per se. I've just picked here and there. I could have taken my time. It could have taken me a week or two, but I think the pressure was too much. I think from you, reporters, said that please address us on the same. Please address us. So the more time I could take, the more time maybe you could have been frustrated. You remember on that Monday when I was walking out of the meeting, you mobbed me, said, please talk to us. But I said no. Give me time. But even though I said give me time, because it could have taken me maybe a week to examine each and every record. So yes, that could be part and parcel of it. But maybe in the next press briefing, when all this is said and done, maybe I should be able to talk about it. But this can only be reviewed by the forensic audit I've been asking for, or I have asked for this afternoon. So you can close, I think. Yeah, let me thank you very much for honoring the invitation. When you heard that the leader of opposition has a press briefing, you made sure that you came and listened. Thank you very much for your constructive questions.
You can the leader of say something. opposition will call you. He wants to say something before it was. Okay. The leader of opposition will call you again when all the other information is gathered. But before we close, finally, let me ask Honorable Dr. Angwale, MP for Chirasuru West, to make a few remarks. Thank you. Thank you, Leader, and thank you, members of the press. My comment is a very simple one, and that is to say, if you visit our hospitals today, they are in a pathetic situation. There are patients there who are struggling for oxygen, patients where drugs are in short supply in some hospitals. The situation is bad. Some have lost their lives. And some districts in this country actually have started mobilizing. That's the citizens of the districts have started mobilizing and putting together funds to address this. I know Kasungu has done that. My home district, Chirasuru, has done that, and several other districts have actually done something. It tells you that the issue of unavailability of funds in the hospitals is a serious one. Now, the reason why a leader has called for this meeting is actually to try and account for this money. On my part, the leader is not saying that somebody or he knows somebody who has taken the money, or that he's got somebody in mind whom he is after. It is alleged that there is abuse, and examples have been given. And therefore, there is need to investigate further to see that the examples given here actually are not as small as they are. Probably there is a lot more. It is also very important to know that if you are not careful about the way you investigate things, you can have garbage in and garbage out. It is very important that investigations be carried out by the right people. For example, I know that Parliament has the role of oversight. The committees of Parliament have been given the role of oversight to oversee the executive. Now, if something is questionable in the executive, it doesn't make sense for the executive itself also to investigate itself and then report. The better way is to assign those that are assigned with the duty of providing oversight so that they independently report on what they have observed from the government side. I just wanted to emphasize that, and that the situation, the COVID situation in the country is bad. We've been losing people, at least 15 people. The lowest I saw the other day was 9 people dying. But otherwise it has gone as far as 42 people dying in a day. We need to see this situation turned around, and if there are funds that are there assigned to help reduce these deaths, to help increase the number of people who are getting well, then I think we need to follow that money and make sure that our people are saved. As members of Parliament, our job is to save people in our constituencies, and that's where things are happening at the moment. Thank you very much, Chair. Zikomo kwambiri. Apa ndipo pamapeto mkumano wathu masana ano. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa munabwera mutamva kuitana kuchokera kwa mtsogoleri wa phungo otsutsa ku nyumba ya malamulo. Tsiku lina mukazamvanso kuitana chonde zabwereni chifukwa nkhani iyi ndi nkhani yaikulu kwambiri, nkhani imene ikukhuza Malawi.
panopo mafigures amene mukuwaona ma newspaper aja ndi amene anapita ku chipatala kapena amene achipatalako adziwa, kwa kuli anthu ambiri m'midzi ma district imene mukuonongeka ndalamamu amene akungomwalira chiwerengero chawo sitikuchidziwa bwinobwino chifukwa sakufikiridwa. So nkhani iyi ndi nkhani yayikulu kwambiri yofunika ndithu kuti tiziyikamba modekha bwino komanso mosamala. Mulungu akudaliseni nonse, zikomo kwambiri.